Saranai. Welcome to DP Education, Piriven English. අපේ ගරු ස්වාමින් වහන්සේලා, මේනින් වහන්සේලා, ඒ වගේම අනිකුත් දූ දරුවන් පිරිවෙන් වල අධ්‍යාපනය හදාරන. You all study, you all follow Piriven English grade 1, 2, 3, 4, 5. Those books. Piriven English මේ පොත් පහ පිරිවෙන් වල ඉගෙන ගන්නවා නේද? So we help you to follow it well. අපි ඔබට උදව් කරන එක සාර්ථකව කරන්න. So in that I have now completed book 1, grade 1 and grade 2 and grade 3 first unit. So we learned many important things in those lessons. අපි මේ කලින් ඒ කරපු වීඩියෝ grade 1, grade 2 ඒ වගේම grade 3 එකේ first unit එකේ we learned many important things. අපි ගොඩාක් වැදගත් කොටස් ඉගෙන ගත්තා. Just before this video, මම මේ වීඩියෝ එකට කලින් කරපු එකේ I discussed grade 3 unit 2. ඒකේ first part පළවෙනි කොටස් ටික සාකච්ඡා කරා. There we learned a lot of things for our spoken English and also we learned a nice game. අපි ලස්සන game එකක් සෙල්ලම් කරන්න ඉගෙන ගත්තා නේද? To use English, and also we learned some grammar parts, adverbs, adverb phrases, pre-modifiers, post-modifiers අපි ඉගෙන ගත්තා නේද? Just before this video. Now today my focus is from that point onwards, grade 3 unit 2, then unit 2 අපි adverb phrases කරලා activities කීපයක් කරා. අන්න එතනින් ඉදිරියට there it is punctuation dash. Punctuation marks කියන්නේ විරාම ලක්ෂණ. when you write we can't just go on writing. අපි ලියනකොට ඔහේ ලියාගෙන යන්න බෑ. අපිට punctuation marks තියන්න වෙනවා. full stop, comma, apostrophe, ඒවා question mark, ඒ වගේ ඒවට අපි කියනවා punctuation marks කියලා. ඒ අතරින් එකක් තමයි මෙන්න මේ dash කියන එක. dash මේ dash එක. කොහොමද අපි මේ dash එක use කරන්නේ when we write? අපි ලියනකොට කොහොමද dash use කරන්නේ කියන එකයි අපි යන්න ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. බලමු මොකක්ද ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ කියලා. Dash is mainly used to show a break in a sentence. dash එක use mainly use ප්‍රධාන වශයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ to show පෙන්වන්න මොකද්ද? a break in a sentence. a break sentence එකේ break එකක් මැද break එකක් කැඩීමක් විවේකයක්. බලමු මේ examples බලුවම අපිට තේරෙනවා. in the place of a semicolon to break closely related clauses. අපි දන්නවා colon and semicolon. colon අපි ඉගෙන ගත්තා නේද? colon තිත් දෙකක් කියන්නේ. right. so when you write අපි වාක්‍ය ලියාගෙන යනකොට අපි කියවනකොට ඔබ දැකලා ඇති මෙන්න මේ වගේ. 2 dots colon dot and a comma semicolon. Then in the place of a semicolon එකකදී to break closely related clauses. එතෙන්දී closely related ළඟම සම්බන්ධයක් තියෙන වචන වෙන් කර හඳුන්වන්න. මෙන්න බලන්න example එක. My friend would like tea. මගේ යාළුවා තේ වලට කැමතියි. I would prefer coffee. එකටම යන එක. මම තේ වලට කැමතියි, කෝපි වලට කැමතියි, යාළුවා තේ වලට කැමතියි. එකම වාක්‍ය. මැද පොඩි බ්‍රේක් එකක් ඔන්න dash එකක් use කරලා. My friend would like tea full stop තියන්නේ dash. I would prefer coffee. මම කැමති කෝපි වලට. එතන full stop නේ dash එකක් තිබ්බේ. Another use, right? To bring more attention to a piece of certain information in a sentence. To bring more attention
වැඩි අවධානයක් යොමු කරගන්න. To a piece of certain information යම් තොරතුරකට වැඩි අවධානයක් යොමු කරගන්න. වාක්‍යක මෙන්න ඩෑෂ් එක යූස් කරනවලු. right? දැන් මෙතන වගේ නෙමෙයි මෙතන එතකොට වාක්‍යයේ යම් කොටසකට වැඩි අවධානයක් යොමු කරගන්න නම් ඔන්න ඩෑෂ් මේ බලන්න. ශ්‍රීමාල් dash even without a glance at his home dash walked along the path. අතර මෙතන වාක්‍ය ශ්‍රීමාල් walked along the path කියන එකයි. ශ්‍රීමාල් walked along the path. ශ්‍රීමාල් path කියන්නේ road. පාර දිගේ ගියා. path එක දිගේ ගියා. කොහොමද? Even without a glance at his home. Glance means look. එයාගේ ගේ දිහා බලන්නේවත් නැතුව පාර දිගේ ගියා. තමන්ගේ ගේ තියෙනවා ගේ දිහා බලන්නේ නැතුව එයා පාර දිගේ ගියා කියන එකයි. ශ්‍රීමාල් dash අන්න එතකොට මේ ටික විශේෂයි. එතකොට තමන්ගේ ගේ ඉස්සරහින් ගේ දිහා බලන්නේවත් නැතුව යනවා කියන එක අන්න ඒකට බලන්න මේ වාක්‍යයේ ඒ කොටසට වැඩි අවධානයක් යොමු කරගත්තා. කවුද මේක කරේ? ශ්‍රීමාල්. ශ්‍රීමාල් even without a glance at his home. Without කියන්නේ නැතුව. Glance means look. බලනවා. At his home. යාගේ ගේ දිහා පොඩ්ඩක් බලන්න ඉන්නවත් නැතුව walked along the path. path එක දිගේ ගියා. පාර දිගේ ගියා. See the way of using the dash. බලන්න dash එක use කරපු විදිය. Right. Look at the next one. To give additional information or names in a sentence. Additional කියන්නේ අමතර. Information තොරතුරු. අමතර තොරතුරු දෙන්න නැත්නම් or names in a sentence. අමතර නම් දෙන්න. මේ බලන්න example එක. Sandalima, the girl wearing the blue frock and brimmed hat is my sister. මෙතන ඇත්තටම වාක්‍ය සන්දලිමා is my sister කියන එක. සන්දලිමා මගේ නංගි නැත්නම් අක්කා මගේ සොහොයුරිය කියන එක. તો සන්දලිමා මොන සන්දලිමාද? අන්න additional information ඔන්න වැඩිතර විස්තර දෙනවා. මේ additional information කිව්වේ මේ සන්දලිමා ගැන තව විස්තර කියනවා. මොන සන්දලිමාද? The girl wearing the blue frock අර නිල් පාට ගවුමක් ඇඳගෙන and a brimmed hat අර මේව තියෙන තොප්පියක් දාගෙන නිල් පාට ගවුමක් ඇඳගෙන ඉන්න අන්නේ සඳලිමා is my sister. මගේ සොහොයුරිය. බලන්න ඒ කොටස කියන්නේ dash use කරපු විදිය. සඳලිමා is my sister තමයි වාක්‍යය. දැන් සඳලිමා ගැන අමතර විස්තර කියනවා මෙන්න මේ කොටසින්. ඒතර ඒ කොටස කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා dash එකක් කිව්වා ඉවරලා ආයි dash එකක් දැම්මා. ඔන්න dash use කරන විදිය. Example another 4 of us. අපි 4 දෙනා. කවුද? dash කියලා ඔන්න කියනවා විස්තර. Venerable Tissa, Asita, Kamal, Srimal and I. ඔන්න 4 of us make ගැන additional information. අපි 4 දෙනා. කවුද 4 දෙනා කියලා විස්තර කියනවා. ඔන්න ඒක කිව්වේ dash use කරලා. ඊට පස්සේ went to the seminar last week. ඒතර ඇත්තටම වාක්‍ය 4 of us went to the seminar last week. අපි 4 දෙනා ගිය සතියේ සෙමිනාර් එකට ගියා. අපි 4 දෙනා. කොයි 4 දෙනාද? ඔන්න විස්තර කියනවා dash එකක් කියලා. Venerable Tissa, Asita, Kamal, Srimal and I. dash use කරා. I think it is clear. පැහැදිලි නේද? Next one. Sudden turn in thought. Sudden එකපාරටම turn in thought. Thought කියන්නේ සිතුවිලි. සිතුවිලි එකපාරටම turn එකක්. Break in dialogue. යමක් කතා කරගෙන යනවා හිතාගෙන යනවා එකපාරට turn එකක්.
වෙනත් දෙයක් ටක් ගාලා හැරෙනවා. වෙනත් දෙයකට කතා කරගෙන යනවා ටක් ගාලා වෙන දෙයක් කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ එකපාරට ටර්න් එක. මේ බලන්න. Mary, how could? Why would you do such a thing? Mary, how could? කියලා ඔන්න කියන්න යන්නේ එකක්. Mary, how could you do it? ඔයා කොහොමද ඒක කරේ? එකපාරටම ඒක තව ටිකක් වෙනස් වෙනවා අදහස. How could කොහොමද? Why would you do such a thing? ඇයි ඔයා එහෙම කරේ? ඒ වගේ දෙයක්. Mary මෙයා කියන්න යන්නේ Mary, how could කොහොමද ඔයා ඒක කරේ? ඊට soft ඊටත් වඩා ඔන්න එකපාරට සැර වෙනවා. Why would you do such a thing? ඇයි ඔයා ඒ වගේ දෙයක් කරන්නේ? බලන්න එකපාරට ටර්න් එකක් thoughts සිතුවිලි වල පොඩ වෙනස් වෙලා කියන ටෝන් එක ටක් ගාලක් වෙනස් වෙලා අදහස් වෙනස් කරා. බලන්න මේක. Can I finish the child pleaded. Can I finish මම මගේ ඒවා ඉවර කරන්නද මොනවා හරි කියන්න කියලා ඒක ටක් ගාලා ඊට කියන්නේ නැතුව ටර්න් වෙනවා අදහස වෙනස් කරලා වෙන දෙයක් කියනවා. The child pleaded. ළමයා ප්ලීඩ් කරා ආයාචනා කරා ආයදුවා. Another one, to bring focus to list. List එකකට අවධානය යොමු කරන්න. මේ බලන්න. Dishes, laundry, dusting. They are all done now and I need a rest. Now dishes, laundry, dusting. කියන්නේ පිඟන් පිරිසිදු කරන එක, laundry රෙදි හොදන එක, dusting ඒවා මේවා පිහදාන එක. අන්න ඊට පස්සේ dash. They are all done now. ඒ ඔක්කොම දැන් කරලා ඉවරයි. And I need a rest. මට දැන් විවේකයක් ඕනේ. That is to bring focus to a list. මේ list එකට අවධානය ගත්තා. මේ කිව්වා dash එකක් ලියුවා. Right. Now see the different uses of dash. Dash පාවිච්චි කරන බලන්න. විවිධ ක්‍රම. Remember that. That is very important. Okay. Once more. තවත් පොඩ්ඩක්. Grammar. Beautiful word. Don't worry about this word. මේ වචනේ ලස්සනයි, right? බලන්න. Match the clauses in A with B to make meaningful sentences. මේ පැත්තේ A මේ පැත්තේ B මේ දෙක match කරන්න to make meaningful sentences. අර්ථවත් වාක්‍ය හදන්න. Right. Let's see what they are. අපි ඉස්සෙල්ලා කියවලා බලමු මොනවද කියලා. Column A. A කොටස තියෙනවා මෙහෙම. There are two choices at this time. Choices දෙකක් තියෙනවා. තෝරා ගැනීම දෙකක් තියෙනවා. මේ වෙලාවේ at this time. Would you please කරුණා කරලා ඔයාලට පුළුවන්ද මේ පැත්තෙන් තෝරමු. He wanted to see 3 cities in Italy. එයාට he wanted to see දකින්න ඕන බලන්න ඕනි වුණා 3 cities in Italy. ඉතාලියේ cities 3ක් නගර 3ක්. බලමු එහා පැත්තේ තියෙනවා. If you need something, call my friend. ඔයාලට මොනවා හරි අවශ්‍ය නම් මගේ යාළුවට කතා කරන්න. Don't forget to take a pencil. පැන්සලක් ගන්න අමතක කරන්න එපා. An eraser. මකනයක්. 2 pens. පෑන් දෙකක්. And the ID to the exam hall. සහ ID. Identity card. හැඳුනුම්පත. To the exam hall. විභාග ශාලාවට. Right. බලමු අපිට මේ ටිකට මේ match කරන්න තියෙන මොනවද කියලා මේ පැත්තේ. That's all you want. එච්චරයි වාට අවශ්‍ය. Call Venerable Atula and he'll help you. Venerable Atula හාමුදුරන්ට කතා කරන්න he will help you. ඔහු ඔබට උදව් කරයි. Rome, Florence and Venice. Next one. Oh, never mind. කමක් නැහැ. Run away or fight. දුවන්න එහෙම නැත්නම් fight කරන්න. දැන් අපිට ලේසියෙන් මේක match කරන්න පුළුවන් නේද? කොහොමද?
There are two choices at this time. මේ වෙලාවේ තෝරා ගන්න දෙකක් තියෙනවා. දෙකෙන් එකක් තෝරගන්න. මොකද්ද? Run away or fight. එක දුවන්න එහෙම නැත්නම් සටන් කරන්න. Then we can easily put this one. Number 1. ලේසියෙන්ම ගලප ගන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා ලේසියෙන්ම. Rome, Florence and Venice. දැන් මෙතන කියන්නේ he wanted to see 3 cities. ආට නගර 3ක් බලන්න ඕනේ නෝ ඉතාලි වල. අන්න මේ නගර 3නේ කියන්නේ. නම් ඒක ලේසියෙන්ම මැච් කරන්න පුළුවන්. අපි ඒවා ලේසියව ඉස්සෙල්ලා කරමු. Right? මේකත් ලේසි නේද? Don't forget to take a pencil, an eraser, 2 pens and the ID card. පැන්සලක් පෑනක් identity card එකේ ටික අරන් යන්න. That's all you want. එච්චරයි වාට ඕනේ. එහෙනම් එක 5. දැන් බලන්න ලේස් ටික දාගත්තාම ඉතුරු දෙක ලේසි. ඉතුරුලා තියෙන මොනවද? Would you please? අනිත් එක if you need something call my friend. ඔයාලට මොනවා හරි අවශ්‍ය නම් යාළුවට කතා කරන්න. Would you please call Venerable Atula and help you? ඒක කියන would you please මෙතන ගන්න පුළුවන් නේද? Then if you need something call my friend. Oh never mind. කමක් නැහැ ඒකට. Right. Oh sorry. That is number 4. Right. Now it is clear. Now let's read. අපි බලමු ඊට කියවලා. Number 1. There are 2 choices at this time. Run away or fight. Choices දෙකක් තියෙනවා. එක්ක දුවන්න ඕනේ, එක්ක සටන් කරන්න ඕනේ. Number 2. Would you please call Venerable Atula and he will help you. අතුල හාමුදුරන්ට කතා කරනවාද? එයා උදව් කරයි. He wanted to see 3 cities in Italy. ඔහුට ඉතාලියේ නගර 3ක් බලන්න උනා. ඒ මොනවාද? Rome, Florence and Venice. ඒ නගරවල නම්. If you need something, ඔයාට මොනවා හරි අවශ්‍ය නම් call my friend. Oh never mind. ඒකට කමක් නැහැ. Next one. Don't forget to take a pencil, an eraser, 2 pens and the ID to the exam hall. That's all you want. එච්චරයි වාට අවශ්‍ය. Very simple, isn't it? Okay. Let's go to the next. Now we are going to read a nice paragraph. I think those earlier sentences අපි කියපු ටික ලියන්න පුළුවන් තනියම නේද? No need of writing again. Now we are going to read a very important paragraph about Dalada Maligawa. Important place නේද? වැදගත් ස්ථානයක්. Dalada Maligawa. Mahanuwara. Now you see the picture. බලන්න පින්තූරේ. හරිම ලස්සනයි නේද? මෙතනක් තියෙනවා මේ පින්තූරෙම. මොකද්ද වෙනස? Then now මේ වචන දෙකක් බලන්න. Then now කොයිකද වඩාත් ලස්සන? දෙකම ලස්සනයි, පොඩි වෙනසක් තියෙනවා හැබැයි නේද? Then කියන්නේ in the past, ඉස්සර අතීතයේ. Now then මේ දැන් තියෙන සත්‍යය. දැනුයි ඉස්සරහත්. ඉස්සර අතීතයේ තිබුණ දළදා මාලිගාවෙත් මොනවද වෙනස්කම් තියෙන්නේ? Just have a look at the picture. හොඳට පින්තූරේ දිහා බලන්න. මෙතන තියෙනවා මේ බැම්ම. අපි කියන්නේ අර වලාකුල් බැම්ම, පත්තිරිප්පුව ඒවා තියෙනවා. එච්චරයි නේද? මේ පිට ගොඩනැගිලි ටික තියෙනවා. දැන් නම් වැටක් ගහලා මේ ලාම්පු තියෙනවා නේද? එළිය දෙන්න රැට ලස්සනට ඉඩකඩ තියෙනවා. මෙතන රන් වියනක් තියෙනවා. මේක ලස්සන පාට කරලා ටිකක් වෙනස් වෙලා නේද? ඒතකොට then and now. එතන අතීතයේ ඉස්සර තිබුණු විදියයි දැන් තිබුණු විදියයි. පැහැදිලි. අපි එහෙනම් මෙන්න මේකයි කියවන්නේ. අපි බලමු. දළදා මාලිගාව, the temple of the tooth relic
is in Kandy. ඔන්න දළදා මාලිගාවටම කියන තවත් නමක්. මොකද්ද? The Temple of the Tooth Relic. Tooth කියන්නේ දත්නේ. Tooth Relic දන්ත ධාතුන් වහන්සේ කියන එක. Is in Kandy. නම් මේ දළදා මාලිගාව තියෙන්නේ in Kandy. It is one of the ancient temples in Sri Lanka. ලංකාවේ ancient පුරාණ temples පන්සලක්. in Sri Lanka තියෙන පැරණිම පන්සලක්ලු දළදා මාලිගාව. About 100 years ago, අවුරුදු 100 ගානකට පෙර, ago කියන්නේ පෙර, ඉස්සර. It had several buildings. ඒකේ තිබුණලු several buildings. several කියන්නේ ගණනාවක්. ගොඩනැගිලි ගණනාවක් තිබුණා. But නමුත් now it has many. දැන් තියෙනවා ගොඩක්. ඉස්සර ගාන කීපයක් තිබුණා. දැන් ගොඩක් තියෙනවා. Although බලන්න මේ වචනේ කියන but නමුත් although there was no statues කියන්නේ පිළිම. There was no statues පිළිම නොතිබුණා. Although there was no statues කිව්වේ පිළිම නොතිබුණා උනත් කියන තේරුම although කියන්නේ. Although there was no statues in the මහමළුවේ පිළිම නොතිබුණා උනත් main compound එකට මහමළුවට කියන වචනේ ප්‍රධාන මිදුල කියන එක compound මහමළුව. Today it contains a statue of මධ්‍යම බණ්ඩාර. එන අතීතයේ ඉස්සර පිළිම නොතිබුණ මහමළුවේ පිළිම නොතිබුණා වුණත් today අද තියනවලු statue of මධ්‍යම බණ්ඩාරගේ පිළිමයක් අද මෙතන තියෙනවා මහමළුවේ. The relic chamber has a golden colored roof. The relic කියන්නේ ධාතුන් වහන්සේ chamber වැඩ සිටින කුටිය ධාතුන් වහන්සේ වැඩ සිටින කුටිය ඒකට කියන relic chamber has a golden colored roof. රන් වියනක් රත්තරන් roof කියන්නේ වහල. රත්තරන් වහලක් තියෙනවා. Roof now even though it was red tiled then. Even though උනත් red tile then කියන්නේ ඉස්සර red tile රතු පාට tile එකකින් තමයි ඒ වහල තිබුණේ. දැන් ඒක රන් වියනක් කරලා තියෙනවා. However, the sacred tooth relic, කෙසේ වෙතත් the sacred tooth relic මේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ පූජනීය දන්ත ධාතුන් වහන්සේ has always been laid in a golden casket. Has always been laid in a golden casket. Golden run casket කරඬුව. රන් කරඬුවක තමයි දන්ත ධාතුන් වහන්සේ තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ. There were no street lamps along the road then. There were no street lamps. වීදි ලාම්පු තිබිලා නැහැ. Along the road. පාර දිගේ. Then. ඉස්සර. එතකොට වීදි ලාම්පු තිබිලා නැහැ දළදා මාලිගාව ඉස්සරහා. But නමුත් now there are many electric lamp posts. දැන් ගොඩාක් තියනවලු electric lamp post. මේ මාලිගාව ඉස්සරහා ගොඩාක් වීදි ලාම්පු තියෙනවා. There was no iron fence. යකඩ fence කියන්නේ වැට. යකඩ වැටවල් නැහැ around the temple in the past. අතීතේ past. පන්සල වටේ යකඩ වැටක් තිබිලත් නැහැ. But නමුත් now there is one around it. Then there is one around it. වටේට දැන් වැටක් තියෙනවා යකඩ වැටක්. එහෙනම් now you read what was there in the past and what is there in now you can see in that temple. එහෙනම්
මේ පන්සලේ ඉස්සර තිබුණේ කොහොමද දැන් කොහොමද කියන තොරතුරු ටිකක් කියවි නේද? Next one. A symbol of the temple, the cloud wall. Temple, පන්සලේ විශේෂ සංකේතයක්, symbol එකක්. The cloud wall, වලාකුළු බැම්ම. cloud කියනවා වලාකුළු. වලාකුළු බැම්ම කිව්වම මම දන්නවා අපේ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලා දන්නවා නේද? අර දළදා මාලිගාව ඉස්සරහා තියෙන්නේ ලස්සන බැම්ම. Cloud wall has always been a key feature which is whitewashed regularly. termik ek වලාකුළු බැම්ම key feature ප්‍රධාන අංගයක් වෙලා තියෙනවා මේ දළදා මාලිගාවේ, which is whitewashed regularly, නිතර සුදු පාට තින්ත ආලේපනය කරලා තියෙන ලස්සන බැම්ම. In addition, ඊට අමතරව මේ වචන මතක තියාගන්න, මේවා ගොඩාක් ඕන වෙනවා අපි රචනා හිම ලියන්න යනකොට. In addition, ඊට අමතරව, you can write down, ලියලා මතක තියාගන්න. ඊට අමතරව, there has always been an ancient tiled roof pavilion. There has always been, නිතර තිබිලා තියෙනවා ancient tiled roof pavilion. පැරණි උළු සෙවිල කරපු pavilion එකක්, වේදිකාවක්. ඒකට තමයි කියන්නේ ද පත්තිරිප්පුව. ඒකට පත්තිරිප්පුව කියන්නේ ඒකයි. අන්න dash use කරලා තියෙනවා නේද? අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා කලින් වීඩියෝ එකේ. At the entrance to the temple. temple ඒ පන්සලට ඇතුල් වෙන්න තියෙන්නේ. එතකොට පත්තිරිප්පුවේ පැත්තේ. It has not changed over time. It has not changed. වෙනස් වෙලා නැහැ over time. කාලයක් තිස්සේ තිබුණත් දැන් ඒක ඒ පත්තිරිප්පුවේ ඒ විදියටම තියෙනවා. Not changed. වෙනස් කරලා නැහැ. It still stands as before. It still තාමත් stands as before. ඉස්සර විදියටම තාමත් ඒක එතන ඒ විදියටම තියෙනවා. However, කෙසේ වෙතත් Buddhists as well as non-Buddhists from Sri Lanka, බෞද්ධයෝ ඒ වගේම non-Buddhist බෞද්ධයෝ නොවන අය from Sri Lanka, ලංකාවෙන් all over the world, ලෝකේ පුරාම visit the temple of the tooth relic. Temple of the tooth relic, දළදා මාලිගාව visit බලන්න එනවලු. Now as they did before, ඉස්සර පැමිණියා වගේම දැනුත් ලෝකේ හැම පැත්තෙම මේ දළදා මාලිගාව බලන්න මිනිස්සු එනවා. Right. It's a nice paragraph about a very important place in Sri Lanka, දළදා මාලිගාව. Temple of the tooth relic. ලස්සන ඡේදයක් කියුවා. මේකේ අපි ගොඩාක් වචන ඉගෙන ගත්තා. මෙන්න මේවා මතක තියාගන්න. So when you start writing essays, රචනා එහෙම ලියනකොට මේ වචන ගොඩාක් ඕනේ වෙනවා. ඔය in addition, however, but, those words ඒවා use කරලා තියෙන විදිය මම කිව්වා. අපි බලමු මේ වයින් ඉස්සරහ තව පොඩි activities ටිකක් තියෙනවා. Now there are some questions for you to answer. පුංචි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා උත්තර ලියන්න. බලමු මොනවද කියලා. Read the text and answer the questions. Text එක කියවලා මේ ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ලියන්න. අපි දැන් කියවුවානේ. බලමු ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. Where is the දළදා මාලිගාව? දළදා මාලිගාව කොහෙද තියෙන්නේ? It's very simple. Now you read in the paragraph. මේ බලන්න. දළදා මාලිගාව, the temple of the tooth relic is in Kandy. Answer, in Kandy. නුවර, මහනුවර. So you can simply write the answer in Kandy. නිකම්ම Kandy කියනකට වඩා in Kandy. That is better way, right? Where is the දළදා මාලිගාව? In Kandy. අපි සම්පූර්ණ උත්තරය ලියනවා නම් දළදා මාලිගාව is in Kandy. You can write the full answer, but short answer is enough. In what has the sacred tooth relic been laid? In what? මොකක් ඇතුළේද? in කියන එකෙන් කියන්නේ එකයි. In what? මොකක්ද? in ඇතුළේ. මොකක් ඇතුළේද? The sacred tooth relic.
පූජනීය ධාතුන් වහන්සේ been laid තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ කොහෙද? Right. So here, however, the sacred tooth relic has always been laid in a golden casket. මේ තියෙන උත්තරේ. Golden casket. රන් කරඬුවක් ඇතුලේ. In a golden casket. In a casket. In a golden casket. In what has the sacred tooth relic been laid? In a golden casket. Next one. What is the wall around the temple of the tooth relic called? Wall around the temple of the tooth relic. Me tooth relic me. දළදා මාලිගා වටේ තියෙන wall බැම්මට මොකක්ද කියන්නේ? Right. Then a symbol of the temple, the cloud wall has always been a key feature which is whitewashed regularly. මොකක්ද බැම්මට කියන්නේ? The cloud wall. පලාකුල් බැම්ම කියන්නේ. Cloud wall. Next one. How is the relic chamber different from other buildings? Relic chamber කියන්නේ ධාතුන් වහන්සේ වැඩ සිටින ඒ කුටිය ඒ ගොඩනැගිල්ල different වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද from other buildings අනිකුත් buildings වලින් කොහොමද බලන්න. Right. Now the relic chamber has a golden colored roof. Now even though it was red tiled then, ඉස්සර red tile රතු උළු හෙවිලලා තිබුණා, දැන් තියෙනවා. Now it has a golden colored roof. රන් වියනක් කියලා කියන්නේ අපි. ඒතකොට අනිත් ගොඩනැගිලි වල නැහැ. එහෙනම් ධාතුන් වහන්සේ වැඩ සිටින කුටිය ඉහළින් තියෙන වහල රත්තරන් පාටයි. එහෙනම් ඒක තමයි වෙනස. Then we can write, so a golden colored roof. How is the relic chamber different from other buildings? Then the relic chamber has, we can write the relic chamber has a golden roof. The relic chamber has a golden roof. The other roofs are just tiled. අනිත් වහලවල් නිකන් උළු සෙවිල කරලා තියෙන්නේ. So we can write in that way. So now see the questions and the answers again. Where is the Dalada Maligava? In Kandy. In what has the sacred tooth relic been laid? In a golden casket. What is the wall around the temple of the tooth relic called? The cloud wall. How is the relic chamber different from other buildings? The relic chamber has a golden roof. Right. And the other roofs have no such, and other roofs are just tiled. Now විස්තර කරන්න පුළුවන්. Right. Even with this you get the answer. Right. Now you see when you write answers, there මම මේවා ලියනකොට බලන්න මේ නිකම්ම කැන්ඩි ලිව්වේ නැහැ, in candy කිව්වා. A golden casket කිව්වේ නැහැ, in a golden casket.
So these words are very important. ඒ වචන වැදගත්. අපි උත්තරයක් ලියනකොට ගොඩක් ළමයි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ලියනකොට ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හොයාගෙන තියෙනවා ලියනකොට වරද්දනවා. අපි හිතමු ඔන්න සංඛ්‍යාවක් අහලා තිබුණා. How many monks were there? හාමුදුරුවෝ කී දෙනෙක් හිටියද? නිකම්ම 5 දානවා. 5 monks කිව්වොත් වඩා පැහැදිලි. අපි කියමු now අපි බලන්න මේ පෑන. Now pen. Where is the pen? පෑන කොහෙද දැන් තියෙන්නේ? උත්තරේ pocket. pocket ලිව්වට පැහැදිලි නෑ. කියන්න ඕනේ in the pocket කියලා. pocket එක ඇතුලේ. On the table. කෝ පෑන මේසේ. මේසේ කිව්වට පැහැදිලි නෑ උත්තරේ. On the table, under the table, near the table. ඒ වචන වැදගත් වෙනවා. Then only you convey the right answer. නිවැරදි පිළිතුර එතනින් තමයි කියවෙන්නේ. නැත්තම් ඒක අපැහැදිලි. නිකම්ම සංඛ්‍යා ලිව්වට 5. 5 coconut ද දන්නේ නැහැ නේද? So tell what it is. So then we notice this. අපි මේක දකින්න ගොඩක් වෙලාවට paper marking වලදී ළමයි ප්‍රශ්නේ ඡේදය කියවලා උත්තරේ හොයාගෙන තියනවා ලියනකොට හරියට උත්තරේ ප්‍රකාශ වෙන්නේ නැහැ. ඒව දැම්මේ ඉඳන්ම පුරුදු වෙන්න. හොඳයි. Now let's go to the next. Next one is once again a reading activity. Copy the following grid into your writing book. දැන් එහෙනම් මේක ලියන පොතේ ලියා ගන්න, copy කරගන්න. Then read the paragraph on the දලදා මාලිගාව. දලදා මාලිගාව ඡේදය අපි දැන් කියවපු එක නැවත කියවන්න. Fill in the grid with the correct information. නිවැරදි තොරතුරු දාලා මෙන්න මේ ටේබල් එක fill කරන්න තියෙන්නේ. බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Item. Item එක තියෙනවා then. Now. අපි ඒක ඉගෙන ගත්තා. Then කියන්නේ ඉස්සර, now කියන්නේ දැන්. එන example එකක් තියෙනවා buildings. Item එක ඔන්න building. Buildings කොහොමද then ඉස්සර several ගණනාවක් තිබුණා. Now many ගොඩක් තියෙනවා. අපි දැන් එහෙනම් ඡේදයෙන් හොයලා මෙන්න මේ items ටික ඉස්සර කොහොමද තිබුණේ දැන් කොහොමද අපි බලමු හොයන්න. දෙවෙනි එක බලන්න statues පිළිම ඉස්සර දැන් අපි බලමු ඡේදයට ගිහිල්ලා statues මෙන්න මෙතන කියවෙනවා නේද බලමු අපි වාක්‍යය. Although there was no statues in the Mahamaluwa. ඉස්සර එහෙනම් statues නැහැ. පිළිම නැහැ. There was no statues in the Mahamaluwa. And today it contains a statue of Madduma Bandara. අද තියනවලු මද්දුම බණ්ඩාරේ statue එක. So then ඉස්සර එහෙනම් no statues. then අද තියෙනවා මද්දුම බණ්ඩාරගේ statue එක. Right, we can write it loud like that. Right, then statues in the past, then no statues. Now Madduma Bandara's statues. Madduma Bandara's statue. Right. Next one, roof of the relic chamber. Relic ධාතුන් වහන්සේ chamber වැඩ සිටින කුටියේ. ඒකේ roof වහල. then ඉස්සර කොහොමද? now then කොහොමද? බලමු. Right here, the relic chamber has a golden roof. ඒකට තියෙනවා run වහලක් වියනක් කියන එක.
Now even though it was red tile then. ඉස්සර ඒතර red tile රතු උළු හෙවිලා තියෙන්නේ. Then golden color roof. ඉස්සර red tiled. Right. Then we can write these two. Then in the past, red tiled. Roof of the relic chamber, red tile is ratulu. Then golden color roof. Golden color roof. Now, run Vienna. Next one, street lamps. Veedi lampu. Issara kohomada? Tibunada? Right. There were no street lamps. No street lamps. Veedi lampu ne along the road. But now there are many electric lamps. Many electric lamp posts. Right. There are many electric lamp posts. Then street lamps. In the past, no street lamps. Now there are many electric lamp posts. So in the past there were no street lamps. Now there are many electric lamp posts. Next one, fence. Water. කොහොමද ඉස්සර? There was no iron fence. No iron fence. යකඩ වැටක් තිබුණේ නැහැ. Around the temple, පන්සල වටා in the past. But now there is one around it. Now there is one around it. කියන්නේ one කියන්නේ එකක් මොනවද? Iron fence එකක්. No fence. වැටක් නැහැ. Then one iron fence. There is one iron fence. Next one, entrance. ඇතුල් වීම. කොහොමද? දළදා මාලිගාවට ඇතුල් වීම. Right. The symbol of the temple, the cloud wall, has always been a key feature which is whitewashed regularly. In addition, there has always been an ancient tiled roof pavilion, the Pattirippuwa. The Pattirippuwa, the entrance. In addition, there has always been an ancient tiled roof pavilion, the Pattirippuwa, at the entrance to the temple. පන්සලට ඇතුළේම පත්තිරිප්පුවක් තිබිලා තියෙනවා. It has not changed over time. කාලයක් තිබ්බේම ඒක වෙනස් වෙලා නැහැ. එතනින්මයි ඇතුළ වෙන්නේ. It still stands as before. තාමත් ඒක ඒ විදියටම තියෙනවා. As before කියන්නේ කලින් විදියටම තාමත් තියෙනවා. Still, however, කෙසේ වෙතත් Buddhist as well as non-Buddhist from Sri Lanka and all over the world visit the temple of the tooth relic now as they did before. Then the entrance, Pattirippuwa, ඒක වෙනස් වෙලා නැහැ කියන්නේ නේද? Entrance එක එතනමයි. In the past and now.
එතකොට entrance පත්තිරිප්පුව. entrance එතකොට පත්තිරිප්පුව. එතනින්ම entrance එකේ තිබිලා තියෙනවා. දැනුත් ඒකමයි, ඒක වෙනසක් නැහැ. No change, පත්තිරිප්පුව. All right. Now you can see then ඉස්සර කොහොමද, දැන් කොහොමද. Now that means in the past buildings there were several buildings. Now there are many buildings. In the past statues, no statues. Now there is Madhuma Bandara's statue. So in the past, roof of the relic chamber, ඒකේ වහල red tiled in the past, ඉස්සර. Now golden color roof. So in the past, street lamps, no street lamps. Now there are many electric lamp posts. Fence. In the past there was no fence. වැටක් තිබුණේ නැහැ. Now there is one iron fence. දැන් යකඩ වැටක් තියෙනවා. And in the past the entrance පත්තිරිප්පුව, even now there පත්තිරිප්පුව is there at the entrance. Not change. Then it is not change, right? Entrance no change. අදත් අතීතයේ විදිහමයි, no change. වෙනසක් නැහැ, ඒ විදිහමයි. Right. Let's look at the next one. Items not changed. What are the things not changed? We found the very first one now, just we wrote. අපි දැන් ලිව්ව එකක් තමයි මොනවද? Entrance. Entrance items not changed. Entrance not changed. Okay. ඒකේ වෙනසක් නැහැ. තව මොනවද වෙනසක් නැත්තේ? Now let's read the paragraph again and see. අපි බලමු කියවගෙන යමු මුලින්දන්. Then we can find the things changed and not changed. Now read with me. Dalada Maligava. The temple of the tooth relic is in Kandy. It is one of the ancient temples in Sri Lanka. About 100 years ago, it had several buildings, but now it has many. Although there was no statue in the Mahamaluwa main compound, today it contains a statue of Madhuma Bandara. The relic chamber has a golden color roof now, even though it was red tiled then. However, the sacred tooth relic has always been laid in a golden casket. Anna. Sacred tooth relic has always been laid in a golden casket. මෙන්න මෙතකොට මේ golden casket එක ඒක වෙනස් වෙලත් නෑ නේද? ඉස්සරත් තිබිලා තියෙන golden casket එකේ ඒ කියන්නේ run කුටියක දැනුත් ඒක ඒ විදිහමයි නේද? එහෙනම් ඒක වෙනසක් නෑ. ඒකයි has always been ඒකේ has always been laid කියන්නේ නිතරම ඉස්සර then casket not changed, right? We can write that one then. Entrance, then golden casket. Golden casket not changed. There were no street lamps along the road then, but now there are many electric lamps.
There was no iron fence around the temple in the past, but now there is one around it. A symbol of the temple, the cloud wall has always been a key feature which is whitewashed regularly. The cloud wall එකත් ඒක අදත් තියෙනවා, not changed. අදත් ඒ විදිහම whitewash කරලා සුදු උණු ගාලා තියෙනවා. එහෙනම් ඒකත් වෙනස් වෙලා නැහැ. We can write that also. The cloud wall. The cloud wall. Next. In addition, there has always been an ancient tiled roof pavilion. Ancient tiled roof pavilion. The Pattirippuwa. Pattirippuwa එකත් වෙනස් වෙලා නැහැ නං. We can write that one also. Pattirippuwa. So entrance එකේම තමයි එතන Pattirippuwa අපි හිතමු ලියමුකෝ. Pattirippuwa not changed, still the same. දැනුත් ඒ විදිහමයි. වෙනස් වෙලා නැහැ. Then at the entrance to the temple, it has not changed over time. Right. It still stands before. තාමත් ඒ විදිහෙන් තියෙනවා. Not changed. However, Buddhist as well as non-Buddhist from Sri Lanka and all over the world visit the temple of the tooth relic now as they did before. Then not changed. වෙනසක් වෙලා නැහැ. Buddhist from Sri Lanka and all over the world visit the temple of the tooth relic now as they did before. එතකොට බුද්දිස්ට්ලා ඉස්සරත් ආවා ඒ මෙතන Buddhist as well as non-Buddhist from Sri Lanka and all over the world. බෞද්ධයෝ සහ බෞද්ධ නොවන අයන් මෙතනට එනවා. ඉස්සරත් ආවා දැනුත් එනවා. එහෙනම් ඒක බලන්න එන මිනිස්සු visitorsලා වෙනස් වෙලත් නැහැ. items not changed. item එකක් නෙමෙයි. එතකොට ඒකත් අපිට එකක් වශයෙන් ඕනනම් ගණන් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අතීතයේ බෞද්ධ සහ බෞද්ධ නොවන අය මේ දළදා මාලිගාව බලන්න ආව. අදත් ඒ විදිහමයි. That is also not changed. Right? That means visitors. Okay. Then items not changed. Next one, another small listening activity for you to do. That is, listen to the text about our school and underline the correct answer. This is to be done in your class with your teacher. මේක පන්තියේ ගුරුවරයාත් එක්ක කරන්න තියෙන listening activity එකක්. මම කරන විදිය කියා දෙන්නම්. Then you can do the activity with your teacher very well in the class. මම කරන විදිය කියා දුන්නාම පන්තියේ එතකොට ඒ activity එක හොඳට කරන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. Listen to the text about our school. එතකොට ඔබේ teacher, your teacher will tell our school. Our school කියන මාතෘකාවට පුංචි මොන ඡේදයක් කියයි. And underline the correct answer. නිවැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න තියෙන්නේ. 10 years ago our school had only අවුරුදු 10කට කලින් අපේ ඉස්කෝලේට තිබුණේ a one storied building, තනි තට්ටුවේ building එකක්, two buildings දෙකක්, a two storied building තට්ටු දෙකේ ගොඩනැගිල්ල. තනි තට්ටුවේ ගොඩනැගිල්ලක්, ගොඩනැගිලි දෙකක්, තට්ටු දෙකේ ගොඩනැගිල්ල. තමන්ගේ ඉස්කෝලේට මොනවද තිබුණේ කියන ඡේදයට අනුව ඉරක් අඳින්න. Second one, now it has, දැන් ඒකේ තියෙනවා a building complex, ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයක්. 3 halls, ශාලා 3ක්. a two-storied building, තට්ටු දෙකේ ගොඩනැගිල්ලක්.
ඒ කියන ටීචර් කියන ඡේදයට අනුව අහගෙන ඉඳලා හරි උත්තරය යටින් ඉරක් අඳින්න. 10 years ago there was no, අවුරුදු 10කට කලින් there was no තිබුණේ නැහැ in our school. අපේ පාසලේ තිබුණේ නැහැ. මොනවද? playground, පිට්ටනියක්, science laboratory, විද්‍යාගාරයක්, library, පුස්තකාලයක්. Listen to your teacher and underline the correct answer. Next one. 10 years ago, our school had classes from grade 1 to grade. කියන්නේ 10 years ago අවුරුදු 10කට කලින් අපේ පාසලට තිබුණේ පන්ති grade 1 to එක වසරේ සිට 3 නැත්නම් 13 13 නැත්නම් 5 පහේ එකේ සිට 3 වසර දක්වාද එකේ සිට 13 වසර දක්වාද එකේ සිට 5 වසර දක්වාද according to the paragraph that your teacher reads. teacher කියවන paragraph එකට අනුව උත්තර ලියන්න අහගෙන ඉඳලා. Next one. Now we have classes from grade 1 to grade. දැන් අපේ පන්ති තියෙනවා grade 1 එක වසරේ සිට grade 13 8 5. Right answer. You have to underline. Next one. 10 years ago, our school had, අවුරුදු 10කට කලින් අපේ පාසලට තිබුණා students ළමයි මොනවද? 200 students ද 500 students 1000 students. දැන් සංඛ්‍යා දන්නවා අපි කලින් ඉගෙනගෙන තියෙනවා නේද? 200 ළමයි 200ද 500 500ද 1000 1000ක්ද? හරි උත්තරය යටින් ඉරක් අඳින්න. Now there are then inනවා students in our school. අපේ පාසලේ ළමයි කොච්චරද? Close to 1000. Close to 1000 1000කට ආසන්නව. 500 500ක් 1000 1000ක්. Right. So then underline the correct answer. For that you have to listen to your teacher. Okay. Then after doing that listening activity, there's a small part for you to practice pronunciation. Then එකෙන් පස්සේ නම් පොඩ්ඩක් pronunciation when we speak in English අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොට ලස්සන ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕනේ නේද? So for that the pronunciation is very very important. අපි උච්චාරණය කරන විදිය ගොඩක් වැදගත්. එහෙනම් අන්න ඒක practice කරන්න පොඩි activities ටිකක් තියෙනවා. අපි දැන් ඒක බලමු. Pair word. Read the following tongue twisters aloud with your partner correctly. දැන් මෙතන තියෙන tongue twisters කියලා જાතියක්. Have you heard? අහලා තියෙනවද? For you to practice pronunciation. දැන් අපි මොකද? සමහර වචන අපිට හරියට කියවෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි වෙන භාෂාවක් කියමු කතා කරනකොට ඒ භාෂාව මව් භාෂාව වන අයට පැහැදිලිවම තේරෙනවා අපේ වෙනස. ඒ වගේම අපේ භාෂාව වෙනත් භාෂාවක් මව් භාෂාව වන කෙනෙක් කතා කරනකොට අපිට තේරෙනවා මෙයා නම් මේ සිංහල කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා. Because our mouth is ready for our mother tongue. අපේ කට හුරු වෙලා තියෙන්නේ අපේ මව් භාෂාවට සිංහල භාෂාව කතා කරන්න. ඉතින් අපි වෙන භාෂාවක් කතා කරන්න ගියන් අපිට සමහර විට කට දිව හරියට තොල් vocal organs හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. So then we need to practice. Then only we will be able to pronounce certain words properly. එතකොටයි අපිට හරියට වචන උච්චාරණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකනේ අපි දැන් දැකලා තියෙන ගොඩක් සමහරුන්ට ප ෆ හරියට කියන්න බෑ. දැන් ෆ කියනකොට ෆාද කියන්න බෑ පාද කියනවා. my පාද කියනවා wrong. පාද කියන්නේ කකුල්නේ නේද? father f seat එක sheet ස ෂ ز ඔන්න ඔය શબ્දවල පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා සමහරුන්ට. උච්චාරණය කරගන්න බෑ. Right? So then
That is, our mouth is not ready for this language. But we can give exercise and make our mouth ready to pronounce any word. අපිට පොඩි exercise අභ්‍යාස දීලා අපේ vocal organs ready කරගන්න පුළුවන් මේ language හොඳට pronounce කරන්න. ඒවට තමයි ඔන්න මේ exercise එකක් තියෙන්නේ. tongue twisters කියලා කියන්නේ. මේ බලන්න. දැන් අපි සිංහලෙන් තියෙනවනේ මේ වගේ tongue twisters කියන්න පුළුවන්ද? අර තියෙන සිංහලෙන් පොඩි පොඩි සරල දේවල් තියෙන්නේ. එකම දේ 7-8 වතාවක් එක දිගට කියවගෙන යන්න පුළුවන්ද? බෑ. පැටලෙන අවස්ථාවල් තියෙන්නේ. අපි කියන්නේ චූටි ටීචර්ගේ චූටි ටෝච් එක. එක දිගට කියන්න බලන්න 5 වතාවක්. කියාගෙන යන්න පුළුවන්ද? පොඩ්ඩක් පැටලෙනවා නේද? නමුත් ඒක හුරුනාම ප්‍රැක්ටිස් කරාම කියන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ පැටලුම් ගතිය යනවා. ඒ වගේ තමයි ඉංග්‍රීසි වලත්. මෙන්න මේ බලන්න. ස ෂ ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න බැරි අයට. දැන් මෙන්න මේ શબ્ද. ස ෂ and z. These are three sounds. මෙතන શબ્ද තුනක් තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම එක විදිහට શબ્ද කරොත් wrong. Pronunciation is wrong. ඔය දැන් ළමයි කියන්නේ අපි සූ එකට ගියා කියනවා. ඒක සූ නෙමෙයි. මේ શબ્ද ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. සත්තු අත බලන්න ගියාම කියන්නේ. සූ එක බලන්න ගියා. සූ නෙමෙයි ඒක. ඒක z. zoo. සූ wrong. zoo. සපත්තුවට සූස් නෙමෙයි. ඒක ෂ. ෂ. මේක ස ෂ z. Come on, pronounce. ස ෂ z. Again. ස ෂ z. බලන්න වෙනස. අන්න ඒ විදිහට ප්‍රොනවුන්ස් වෙන්න ඕනේ. බලන්න මේ શબ્දය ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තමයි මේක තියෙන්නේ. මොකද්ද? මෙතන SHE මේක ෂ. she මේක SE sells. ෂ ස. she sells seashells on the shore. she sells seashells no more. එක දිගට එක පාරට කියවගෙන යන්න පුළුවන්ද බලන්න. කීප වතාවක්. I'll tell you once again. She sells seashells on the seashore. She sells seashells no more. එක ඉක්මනට කියන්න ඕනේ දැන්. මම ඔය හිමීට කිව්වේ for you to catch the pronunciation. උච්චාරණය අල්ලගන්න මම මේ શબ્දෙ හිමීට කිව්වේ. මේ SH තියෙන තැන්වල ෂ කියවෙන්න ඕනේ. SH තියෙන තැන්වල ෂ. මෙහෙම නැත්තම් මේ ෂ. මෙහෙම තියෙනකොට ස. right. නිකම් මේ S තිබුණා ස. SH ෂ. right. Tell it again louder. හයියෙන් කියවන්න බලන්න. එක දිගට 5 වතාවක් කියන්න පුළුවන්ද බලන්න. right. That is one. Next one. right. Then this one SQ. මේකෙත් ඔන්න ගොඩක් පැටල ගන්න තැනක්. squeezed the pig to squeal. And try to tell it several times. එක දිගට කියාගෙන යන බලන්න 4-5 වතාවක්. Then maybe the first time පළවෙනි සැරේ කියාගන්න අමාරුයි. දෙවෙනි පාර, තුන්වෙනි පාර, හතරවෙනි පාර, පස්වෙනි පාර එනකොට ඔන්න හුරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ you get a good practice to your mouth. So all these are like that. මේ ඔක්කොම මේ විදියයි. බලන්න මේකෙත් තියෙන්නේ ආයි අර කලින් practice කරපු sound එකමයි. ෂ. මේකෙත් එහෙමයි මේ. මේක I slit a sheet I slit. S and sh. And on the slitted sheet
I sit, I slit a sheet I slit. The sheet I slit, that sheet was it. Sir, sure. Practice. කියවගෙන යන්න එකපාරට වේගින් කියන්න පුළුවන්ද බලන්න. See the next one also. Splenetic boy split the splint in pain. සමහරට ඔය S අකුරත් එක්ක සමහරු මෙන්න මේ වචනේ. S අකුරත් එක්ක වෙන කොන්සනන්ට් එකක් ආව මේ SP SC කියා ගන්න බෑ. මේක අපි කොහොමද ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ? SCHOOL. ගොඩක් ළමයි මෙන්න මේ වැරද්ද කරන. මේකට කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා. school. This is wrong. එහෙම කිව්වොත් වැරදි. මේක යන්න ගන්නෙ නෑ. යන්නෙන් පටන් ගත්තොත් වැරදි. school නෙමෙයි. ඒක අල්සයින්ෙන් පටන් ගන්න ඕනේ. So that is wrong, right? අන්නේ වැරද්ද කරනවා. බස් stand එක කියනවා නේද? stand නෙමෙයි. stand, school, right? And then splentic, මේක splentic නෙමෙයි. split නෙමෙයි. යන්න පටන් ගන්න එපා. That's wrong. Split. The splint in pain. Look at the next one. These 1,000 tricky tongue twisters trip thrillingly off the tongue. The sound. The 1,000. Then which watch did which maybe බලන්න මේ WHI මේක WI. which where and which wore which watch. Read louder. හයියෙන් කියන්න, not in mind. පොත බලාගෙන හිතෙන් නෙමෙයි මේවා කියන්නේ. ශබ්ද නගා කියන්න ඕනේ. එක වාක්‍ය අඩුම තරමේ 5 පාරක්වත් එක දිගට කියවන්න. ඊට වැඩිය කිව්වොත් මේ හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට මේ වගේ පුංචි වැරදි තැන් දැන් wrong pronunciation ගොඩක් වෙයි තියෙනවා. දැන් මේ අපි ගොඩක් වෙලාවට යූස් කරන එකක් නේ නේද? මේ මොකද්ද? දුරකථනයේ මොබයිල් මොකද්ද මේක? ගොඩක් අය කියන්නේ පෝන් එක කියලා නේද? පෝන් wrong. මට පෝන් එක ගේන්න බැරි වුණා. ඒක ප නෙමෙයි ෆ. මේ ph එකතු වුනහම ෆ. මේ ප p තිබුණා කියලා ගොඩක් අය මේක ශබ්ද කරන්නේ ප. පෝන් එක කියලා. Porn wrong, right? Don't pronounce now hereafter. දැන් අදින් පස්සේ මතක තියාගන්න. යාළුවෙක් හරි වැරද්ද කරනවා නම් එයාට කියා දෙන්න. ඒක ප නෙමෙයි ෆ කියන්නේ ෆ. පාද නෙමෙයි father. phone නෙමෙයි phone. දැන් බස් එකේ ඔයගොල්ලෝ ඉඳගන්නේ කොහෙද? මෙන්න මේ වචන දෙකක් පටල ගන්නවා. sheet. මේ දෙකම එකයි සමහරුන්ට ප්‍රොනවුන්ස් කරනව නේද? දෙකම seat. wrong. seat කිව්වොත් වැරදි. මේක sheet කියන්නේ කොලේට half sheet එක sh. half sheet, bed sheet, sheet. seat ඉඳගන්නේ බස් එකේ තියෙන ඉඳගන්නේ seat. එක seat එක. දැන් සමහරු පොඩි ස්ටයිල් එකටත් සමහරු කියන අනේ බස් එකේ sheet තිබුණේ නැහැ. මේක කියනවා wrong. ඒ වගේ වැරදි කරන්න එපා, right? ගොඩාක් අපිට නිතර ඇහෙන දේවල් ඔය සමාජයේ. ඒක නිසා I think ඔබ වහන්සේලා අපේ අනිත් දරුදරියන් ඒ වගේ පොඩි
නිතර පාවිච්චි වෙන වචන මේවා. මේ ස්කූල්, ෆෝන්, ෂීට් ඒ බේසික් ටිකවත් catch the correct pronunciation. නිවැරදි උච්චාරණය අල්ලගන්න. Okay. Right, then practice these tongue twisters. Twist කියන්නේ get පැටලෙනවා. tongue කියන්නේ දිව පැටලෙනවා. මේවා කියන්න ගියාම නේද? ඒකයි මේකට tongue twisters කියන්නේ. මේ tongue twisters practice කරාම අපේ දිව හුරු වෙනවා මේ වගේ වචන නිවැරදිව උච්චාරණය කරන්න. So then practice them. Let's look at the other things. Ch, the other sound is ch, right? Charlie chose to chat with Chansey in the church. Ch शब्द practice कराना. Next one, psyche of phonics was children in fail at the phony wow. For ph මං අතන කලිනුත් පෙන්නවා phone කියනකොට. And struggle to stride on straight line straight. අන්න මේවා අපි යන්නින් එහෙම පටන් ගත්තොත් වැරදි. strange නෙමෙයි මේවා යන්නින් පටන් ගන්න එපා අල්සා යන්නින්. මං කලින් පෙන්නවා. Send the squad, get the squatters in squash square. Some cannot pronounce them, right? So now if it is, you can use your dictionary and get that pronunciation. And now you use handphones පාවිච්චි කරනවානේ. Download that. There are dictionaries, offline dictionaries. ඒ කියන්නේ download කරගත්තට පස්සේ අපිට data අවශ්‍ය නැහැ. data නැතුව ඒ dictionary පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ වචනයක් දැක්කම pronounce කරන්න බැරි එකක් දැක්කම ඒ වචනේ ඒ dictionary pronounce කළා શબ્දයක් පෙන්නනවා. right? Play Store ගිහිල්ලා ඒ offline dictionary එක download කරගන්න. Then you can ඊට පස්සේ මේවා නම් මේ අකුරු මේ වචන ටික ගහලා බලන්න. එතකොට ඒක ප්‍රොනවුන්ස් කරන නියම උච්චාරණය එනවා එතනින්. ඒක නැවත නැවත කියලා හුරු වෙන්න. ඊට පස්සේ මේ tongue twisters ටික කීප වතාවක් කියන්න. So whatever you find the new word අලුත් වචනයක් හම්බුන හැටි ඒකේ correct pronunciation එතකොට ඒ dictionary උදව් කරගෙන ගන්න පුළුවන්. So if you are using a mobile phone now, I think everyone has හැමෝම ගාව mobile phones තියෙනවා නේද? නැත්තම් යාළුවෙක් ගාව හරි තියෙනවනේ. download කරගන්න ඒ dictionary offline dictionary and ඒකේ එතකොට meaning එක තේරුම හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වචනේ පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය හොයාගන්න පුළුවන්. pronunciation හොයාගන්න පුළුවන්. ඒකේ උච්චාරණය කළාම තියෙනවා. right? Use them. Right. Let's go to the next activity, pronunciation, right? Read the example and fill in the table from the sentences given above. දැන් ඒ කලින් දීලා තියෙන වාක්‍ය වලින් මෙන්න මේ ටික හිස්තැන් පුරවන්නලු. Complete. Read the example and fill in the table from the sentence above. Right. The example is church. CH ආපු වචන. SH ආපු වචන මෙතන ලියනවා. TH එන වචන. WH, SPL, STR, SQU. අපි බලමු කීපයක් කරලා. Then I think you will continue. One is church, CHURCH. අපි බලමු SH, TH. Right, here you find S. SH me sheet. TH 1000. SH sheet 1000. WH වචන තියෙන ඕන තරම් නේද?
WH which. SPL SPL split split STR STR. Yes, we find from this one. STR is strong, strong, like. And do we find here in this netike? Yeah, here STR straight, STRAIT, STRANG strange. Right, ගොඩක් තියෙනවා. But let's write one. We wrote strange. Strange. Next one, SKU. SKU. There are a lot of words here in this one. Let's write square. Right. I helped you with one. මම එහෙනම් ඔන්න එක පේලියක් සම්පූර්ණ කරා. තව පුළුවන් මේ වගේ CH වෙන වචන. Church ඒ වගේ. What are the other words? Chat, Charlie, Chansey ඒ වගේ ලියන්න. Chat. Chat, Charlie, Chansey ඒ වගේ මේ ටික පල්ලෙහාට ලියන්න. CH අත. Then SH වලින් පටන් ගන්න වචන මේ පේලියට ලියන්න. TH එන වචන මේ පේලියට ලියන්න. WH in this column. SPL එන වචන. අර tongue twisters ටිකෙන්මයි ගන්නෙ. STR වලින් පටන් ගන්න වචන මෙතන. SKU මේකේ. So then complete the table. I think you can do it. I need not do it. මං කරන්න ඕනේ නැහැ නේද? මං දැන් එකක් පෙන්නුවානේ. අනිත් ටික මේ අදාළ තැන් වල ලියන්න. Then this is also a listening activity. Copy this table into your writing book. Listen to the teacher. දැන් මේ ටික මේක පොතේ ඇඳ ගන්න. Teacher ඇහුම්කන් දීලා and write the correct initial consonant. Initial consonant කියන්නේ initial කියන්නේ start ආරම්භක. ආරම්භයේ තියෙන consonant එක. දන්නවා අපි vowels and consonant. Vowels A E I O U. Consonants කියන්නේ ඒ අකුරු පහ නැතුව ඉතුරු ටික. අන්න ඒවෙන් පටන් ගන්න. Initial consonant. Write the correct initial consonant blends in given words. Blends කියන්නේ mixture. දැන් මෙතන initial consonant මේ SH කියන්නේ consonant මේවා. vowel අකුරු නෙමෙයිනේ. consonant අකුරු දෙකක් එකට ඇවිල්ලා. මෙතන එහෙමයි මේ consonant අකුරු තුනක් එකට ඇවිල්ලා. SPL ඒක blend එකක් කියලා කියන්නේ. blend කියන්නේ mix. දැන් blender කියන්නේ blender එකකින් කරන්නේ ඒකනේ. mix කරනවා නේද? කැලි වලට කැඩලා යන. දැන් මෙතනත් ඒක consonant තුනක් එකට මේ මෙතනත් එහෙමයි මෙතනත් එහෙමයි. ඒක consonant blend එකක් mixture එකක්. හැබැයි consonant දෙකක් තුනක් එකට ආවම සමහරුන්ට ඕක කියා ගන්න බෑ. pronunciation right. එතකොට මෙතනදී එහෙනම් what you have to do is now your teacher will read some words මේ වචන කියයි. Then start කිව්වොත් ST start. දැන් ඇහෙන්නේ එතකොට ටා විතරයි නේද? නමුත් ඒකේ S අකුරක් තියෙනවා. වැඩි ඇහෙන්නේ start no. එතකොට
අපි TAR ලිවන වැරදි. ඒකේ S අකුරුත් තියෙනවා. So initial consonant blend එකක් තියෙනවා ST. දැන් ඒතර මේ වගේ මේ ටික පොතේ ලියා ගන්න. Then the teacher will read. දැන් මොකද START. මෙතන මේ වගේ sound ඒ වගේ උච්චාරණය වෙන තව වචන තියෙනවා. ටීචර් කොයි වචනේ කියයිද දන්නේ නැහැ. Right? Then here also for these places මේ හැම වචනෙටම now teacher has a list. teacher ගාව තියෙනවා list එකක්. teacher කියනකොට අහගෙන ඉඳලා ඒ sound එක ඒ මොනවද consonant එන්නේ මුලට. ඒ අකුරු ටික ලියන්න මෙතනින්. For the first one there are two letters, that's why two blanks. මේ හිස්තැන් දෙකක් තියෙන එකයි. අකුරු දෙකක් තියෙනවා, මෙතන දෙකක්, මෙතන හිස්තැන් තුනක්. ඒ කියන්නේ අකුරු තුනක්. මේකෙත් අකුරු තුනක්. Listen and do it. Do it with your teacher in the class. Right? So then you will identify these consonant blends. Consonants අකුරු දෙකක් තුනක් එකට යෙදුනම pronounce කරන විදිය අහගෙන ඉඳලා පුරුදුයි නම් ටක් ගාලා අහගෙන ඉඳලා නිවැරදි අකුර මෙතන ලියයි. Right. So then with that I think we have completed unit 2 of grade 3. Grade 3 පොතේ unit 2 එක මෙත් එක අපි සම්පූර්ණ සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. Please practice all these things. All these things are very important for you to speak in English well, for you to use English properly. Right. So then I hope to meet you with the third unit of this grade 3 book. එහෙනම් grade 3 පොතේ 3 වෙනි unit එකත් එක්ක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඔබ හමු වෙන්නම්. එතෙක් මේ ටික හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සප්පදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහිණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.